right. හරි මම කිය හිටපු කතාවට එන්නම්කෝ. ඔයගොල්ලෝ ලකී කියලා මට හිතෙන හේතුව මේකයි. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ඕලෙවල් පන්තියක් කරේ. ඉස්සෙල්ලාම ඕලෙවල් මම කියන්නේ 2008 දී 2008 දී තමයි ඕලෙවල් ICT ඉස්සෙල්ලා ඉගෙනන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සහ සිංහල මීඩියම් දෙකම ඒ කාලේ. එතකොට දැන් ඒ දවස්වල උගන්වපු ළමයි දැන් ගොඩක් අය ඩිග්‍රීස් එහෙම ඉවර කරලා දැන් ජොබ්ස් කරනවා. 2008 වගේ කරපු කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ උපාධියත් ඉවර කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මම ගොඩක් කාලයකට O levels කරේ නැහැ. මම O levels කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ පාර තමයි ඩිසයිඩ් කරේ O levels උගන්වන්න ඕන. ඒකට හේතුවත් දැන් මට ඇත්තටම මේ අවංකවම මම හේතුව කියන්නේ මට රික්වෙස්ට් එකක් හම්බුණා ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරලා දෙන්න කරන්න කියලා. ඒ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරන්න කියලා රික්වෙස්ට් එකක් ආවට පස්සේ මම නිකන් කරලා බැලුවා. කරලා තිබ්බේ නැහැ නිකම්මට කරා. මේ මොකද මම එහෙම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් බාරගත්තෙත් නෑ. කරනකොට මට තේරුණා there's a big gap ලොකු gap එකක් තියෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන එකේ උගන්වලා තියෙන ප්‍රමාණය ගත්තම ලොකු අඩුපාඩු ටිකක් මම දැක්කා. මම දන්නේ ඒක මම ගම්පහ පටන් ගත්තා ඉනිෂියලි. ඒතකොට මම දන්නේ ඒක ගම්පහ විතරක්ද අනිත් පැති වලත් තියෙනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මට හිතුණා ඇයි මම මේක උගන්වන්නේ නැත්තේ කියන එක හිතලා තමයි මම පටන් ගත්තේ. මම එහෙම පටන් ගන්නකොට මම ඔයගොල්ලෝ ලකී කියන හේතුව මේකයි. ඔයගොල්ලෝ මාස දෙකකට කලින් මේ පන්තියට ජොයින් වුණා නම් පේපර් ඩිස්කෂන් එකට මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. මොකද මම තියරි එකත් එක්ක පේපර් එක කතා කරේ. දෙක ඔයගොල්ලන්ට මම දුන්න chance එකක් ෆ්‍රයිඩේ මම පටන් ගත්ත තියරි එකටත් එන්න. එතකොට ඒ තියරි එකේ අපි කතා කරේ ප්‍රධානම පාඩම් දෙකක් grade 10 වල logic gates number systems grade 11 වල අපි කතා කරේ flow chart pseudo codes programming. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ ප්‍රධානම subjects. ඉතින් ඊට පස්සේ අහුවෙන ප්‍රධානම subjects තමයි HTML, internet email, ඊළඟට Word, Excel, PowerPoint ටික 10 දී. ඉතින් ඔය ටික ඇත්තටම ඔයාලට අවකාශයක් තියෙනවා ඔය ටික කවර් කරගන්න ඉතුරු මාස දෙකේදී. එතකොට කවුරු හරි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා නම් මාස දෙකකට කලින් එයා ඇත්තටම විභාගයට යන්නේ මුළු සිලබස් එකම කවර් කරගෙන මාස 4ක් ඇතුළත. හරි ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන chance එකක් නෙවෙයි. මාස 4 මුළු සිලබස් එකම කවර් කරගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්නේ එක්සෑම් එකට. ඒතකොට මීට කලින් මොකුත්ම කරලා තිබෙන්නේ නැති ළමෙක් මාස දෙකකට කලින් ජොයින් වුණා නම් එයාට O level බය නැතුව ලියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ නැති chance එකක්. එක්ක අවුරුද්දක් ක්ලාස් එන්න ඕන එක දිගට නැත්නම් අවුරුදු දෙකක් ක්ලාස් එන්න ඕන. එහෙමනම් විතරනේ ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ට මාස 4න් ඒ opportunity එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උපරිමයට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ක්ලාස් මිස් කරන්න එපා. පන්ති වලට එන්න. පන්ති වලට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. අනිත් එක ප්‍රශ්න අහන්න. මම හැම වෙලේම කියනවා. ප්‍රශ්න අහන්නදී ඔයගොල්ලන්ටයි වාසිය. මට නෙවෙයි. හරි. ඔයගොල්ලන්ටයි වාසිය. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අහද්දී මම ඒවා උත්තර දෙන්න ඕනද නේද? මම බැඳිලා ඉන්න උත්තර දෙන්න. මට මග ඇරලා යන්න බෑ. ඒ හින්දා මම ඒක ගැන ඇත්තටම මම හැබැයි සතුටින් ඒක කරන්නේ. I'm really happy to answer your questions. So if you can ask, then I know you are learning. So that is the best gift if you can give it to me. So even that is even better than your results. Your result is one of the most valuable gifts. But I really value your commitment and feedback, and if you can talk and ask questions, your interactivity, I really value it more than your results. Because then I feel that you are learning and you have improved. So at least can you tell me, have you improved? ඒක පොඩ්ඩක් මට කියන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝ improve වෙලාද තියෙන්නේ ඒත් නැද්ද? Do you think that you have improved? Please talk, guys. ඒත් නෑ වගේද? Right, you are again sending it chat, using chat. Okay, come on. Right, okay. Right, please talk, please talk. I think you got something. Now you have improved up to some level. So if you are coming for this class for 2 months, it should be. Otherwise, it's useless, no? Right? Right, good. One responded. And yes, no fear of the paper now, right? Great. Yes, another response. Yes, good. Thank you very much for the response. I really value that. Because
Don't tell only the positive thing. If you have negative things, yes, there is also compliments, comments, criticism, anything is okay, because then only I can improve myself, right? Right. Okay. Try this. Finish writing. Have you finished writing or still writing? Okay. Seems still writing. I'll give you 1 more minute to finish. Let's back. Okay, so go back to the question paper. Let's see what's there. And they're asking about, okay, the first part is domain name. මුල්ම කෑල්ල domain name එක. Sorry, domain name එක protocol එක. නියමාවලිය. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? This donates.lk is the donates.lk is the domain name. Right? That is called domain name. Vasam name. So let me show this practically. What is a domain name? Where you can just go and, so if you go to Google and if you go to a site like godaddy.com, kind of funny, but anyway. So let's get godaddy.com. This is what? This is actually a domain name reseller where you can go and purchase a domain name. Right? For an example, if you want to launch a site like, okay, let's say, let me want to launch a site called liftme.com or something. Let's search with your name and it tells you whether this domain is available. එක කියන්නේ මේ රීසෙලර් ගෙන් ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන් domain name එකක් තියෙනවද. හරි, එතකොට යා suggest කරනවා litme මෙන්න මේ වගේ domain තියෙනවලු. lit dash එකක් දාලා litme litme.com කියලා එකක් ගන්න පුළුවන්ලු. bitme කියලා තියෙනවලු. ඕනනම් itme කියලා තියෙනවලු. litm කියලා තියෙනවා. litms.com කියලා තියෙනවලු. ඕවා තමයි යා suggest කරන්නේ. litme.com එකක් තියෙනවා කියලා නේද? litme.com is also available. You can get $19.99 per year, Singapore dollars. You can convert this currency. Here's SGD එක දාගන්න පුළුවන් USD වලට. तर USD වලින් එයි. Here you can see it's 12.17. මේක රුපියල් 2000ක් විතර වෙන්නේ අවුරුද්දට litme.com. You can add to cart and purchase. එහෙම තමයි domain name එකක් ගන්න. Domain name එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකයි. So what's the reason for using domain name? Basically, any connected, internet connected or network connected computer or computing device has something called IP address. In my computer, I can check my IP address because I'm connected to the internet. I can check my IP address with this command, ifconfig. But if you are using Windows computer, ඔගොල්ලෝ Windows computer එකක් උතර මගේ IP address එක පෙන්නනවා මේ තියෙන මගේ IP address. If you are using a Windows computer, the command is you can go to the command prompt. ඔයගොල්ලන්ට ඕන දැන් උනත් පුළුවන් command prompt එකට ගිහිල්ලා ඒකේ type කරන්න ipconfig කියලා type කරන්න පුළුවන්. command prompt එකට යන්න පුළුවන් Windows button එක ඔබලා command prompt එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් black and white screen එකක් Windows button එක ඔයාලා press කරලා cmd කියලා ගියා නම් Windows computer එක බලමු. I cannot remember the password of my Windows computer. Sorry. I'll reset this. If you actually see this, why I am showing this, if you actually see this, you will have clear idea, proper idea, not just the theoretical or whatever in the book. If you really see this, you will have a proper idea.
It's loading my console. Might take some time. Then I'll show you some another command. So any other website, so for an example, Google, if you go to, if you ping www.google.com, you can see their IP address. If you ping to this website, you can see their IP address. Okay, this is the IP address of Google. 172 217 166 164. Then ඕගොල්ලෝ නිකන් type කරන්න ඕගොල්ලෝගේ mobile phone එකේ හරි. So use your mobile phone or use your laptop and type this and see what's happening. Type like this. Type the protocol. Protocol that you want is HTTP. You need a website. :/ that is the symbol. And after that, type this IP address and let me know what's happening. Without any space, right? Without any space, please type everything without any space. In your mobile phone browser, web browser එකට ගිහිල්ලා search එකේ නෙමෙයි web browser එකේ අර උඩ address bar එකේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ address bar එකේ search එකේ නෙමෙයි මේ address bar එකේ හිස්තැන් තියන්නේ නැතුව type කරන්න http:// this IP address මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම type කරලා මට කියන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. This is the IP address. Tell me what's happening. Yes. මොකද වෙන්නේ? When you type this in your mobile phone web browser or in your web browser, whatever, computer එකේ හරි mobile phone එකේ හරි address bar එකේ Google Chrome හරි මොකක් හරි open කරන්න ඒකේ address bar එකේ මෙහෙම type කරන්න. ඒකල enter කරන්න. මොකද වෙන්නේ? Yes. Hello. Are you there? Anuj? මොකද වෙන්නේ? Anuj? Nipuni? Siddharth? Anyone? කවුරු හරි කියන්න බෑ. ස්පේස් තියන්නේ නැතු http://172. එකක් හරි 217.166.164. Yes. type කරාද නැද්ද? Okay, I got one response, right? Saying that my connection is private. Is that so? HTTP, right? http:// this one. Then press enter. Okay, it will go to here. Saying my connection address was trying to steal the information. So maybe so you have used HTTPS. That's right. So you have to use the same one with http:// then it will load this page. Then it will load this page that is google.com. HTTP එක මොකද පුතේ අහන්නේ අනුජ? HTTP එක කොහොමද ගන්න කියන්නේ? මෙතනද? මෙතන HTTP එන්නේ නැද්ද? එන්නේ නැතු ඒ පෙන්වන්නේ නැහැ තමයි. පෙන්වන්නේ නැහැ ඒක කමක් නැහැ. ඔයා මේක මකලා දාන්න. තියෙන එක මකලා ඔයා මුලින් ඉඳන් ටයිප් කරන්න. මේ තියෙන සම්පූර්ණ මේක මකලා දාලා ඒකේ ටයිප් කරනවා http:// කියලා අර IP address එක 172යි මේක ටයිප් කරන්න. 172යි 217යි. ඒක IP address එක ගන්න මෙහෙමයි පුතේ. IP address එක ගන්න command එක command prompt එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ command prompt එකට ගිහිල්ලා ping හිස්තැනක් website එකේ නම දැන් Facebook ඕන නම්
ping හිස්තන www.facebook.com. That will give you IP address of here 157යි 240යි 192යි 35. So if you type this one, it will go to facebook.com. http:// the IP address will direct you to facebook.com here. It's loading Facebook. Right. To get IP address, command prompt එකට යන්න ඕන. command prompt එකට යන්නේ Windows key එක ඔබලා CMD කියලා press කරන්න. එතකොට command prompt එකට යනවා. Windows key එක ඔබලා CMD press කරාම command prompt එකට යනවා. command prompt එකේ මේක type කරන්න. ping space www.google.com. Windows computer එක මම පෙන්නන්න. හරි. මගේ Windows computer එකේ password එක මට පොඩ්ඩක් අමතක කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න. Computer engine and VM instances. This is my Windows computer in Google Cloud. Okay, I want to change the password of this one. Set Windows password and username එක මම admin දාලා password එක set කරන්න. හරි ආ password එකක් දෙනවා මම මේක copy කරලා මගේ computer එකට log වෙන්නම්. username එක admin, password එක මේක. හරි. දැන් ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මගේ Windows computer එක Google Cloud එකේ මම මේක හදාගත්තේ. හරි. දැන් මට ඕන නම් command prompt එකට යන්න ඕන. Windows button එක ඔබලා command කියලා type කරාම මේ command prompt එක එනවා. ඒ command prompt එකට ගිහිල්ලා හරි. ping www.google.com කියලා ගැහුවම Google එකේ IP address එක යා පෙන්නනවා. මේ පෙන්නන්නේ. මෙතනදි පෙන්නන්නේ වෙන එකක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට server farm එකක්ම තියෙනවනේ. servers ගොඩක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි IP address එකක් පෙන්නයි server එකේ. හරි. ඒ වගේම මට පුළුවන් මගේ IP එක බලන්න IP config කියලා ගහලා. එතකොට මට මගේ IP එක පෙන්නනවා. මේ පෙන්නන්නේ 10.128.29. IP address එක කියන්නේ it's similar to our telephone number. So when we want to connect to another phone, we need the telephone number of that phone. Similar to that, if you want to connect another computer in the internet, similar to how you connect from one phone to another phone using telephone number. If you want to connect one computer to another computer in the internet, you need IP address. You need IP address. IP address is like IP version 4 address. Okay, let me type that. IP version 4 address is a 32-bit 4 portions dotted binary number represented in decimal. ඒ කියන්නේ මේ වගේ 32ක් තියෙනවලු bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 බැගින් ඩොට් වලින් වෙන්න උන මේ ස්ථාන 4කට 4 portions dotted 8 බැගින් ඩොට් වලින් වෙන්න උන binary එකක්. හැබැයි පෙන්වන්නේ decimal වලින්. බිංදුව decimal වලින් බිංදුවයි 0.0.0.0. This is the minimum IP. Maximum මොකක්ද? maximum ඉතින් යන්න පුළුවන් binary වලට 1 නේ.
This is the maximum IP. එකේ වටක් කියන්නේ කීයද? 10 පාදෙන් කියන්නේ decimal වලින් 8 ones in decimal. Yes. Binary to decimal conversion. මතකයි නේද? Grade 10 first lesson. Sorry, third lesson. Binary to decimal. එකේ වටක් කියන්නේ කීයද? Come on, you have to do this quickly. 8 ones. Okay, I'm waiting for the answer. 10 seconds gone. Still waiting for the answer. Let's see who's the first to give the answer. Let's see. Again, still not the answer. Now 20 seconds gone. Still you are converting 8 ones to in binary to decimal. 8 ones in binary to decimal. එකේ වටක් binary in the decimal. Closer to 30 seconds. Still I'm waiting. Hello, hello, hello. Quickly do this. ඉක්මනට කරන්න. Okay. Waiting. තාම කාටවත් බැරි වුණානේ. ස්පීඩ් එක තියෙන්න ඕන පුතේ. Okay, I'm still waiting. Okay, I got the answer. Right, okay, let me. Very good. 255. 255. She's the one to give the answer. Okay. So in a class, we can tell our class again and give a big round of applause, but now can't do. So anyway, very good. It's 255. This is 55. එකේ වට binary වලින් decimal කරාම 255. Others got the same answer. Shelly got the same. Anuj, Nipuni, ආව නේද උත්තරේ? 255යි. එකකුයි, දෙකකුයි, හතරකුයි, අටකුයි, 16කුයි, 32කුයි, 64කුයි, 128කුයි. එකතු කරාම 255. So this is the maximum. IP address is a valid IP address is valid if it is between these numbers. So this is a valid IP address. 172 බිංදුවත් 255 අතර. 217 බිංදුවත් 255 අතර. 166 බිංදුවත් 255 අතර. 164 බිංදුවත් 255. It's a valid IP. So that's how you check with the make a exam question එකක් විදිහට එන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙහෙම IP එකක් දීලා මේක valid ද කියලා අහන්න පුළුවන්. Make a valid IP එකක්ද? Is it a valid? Valid IP? Yes or no? 135 හරි නේද? 0.255 බිංදුවත් හරිනේ. 0.255. No, this is not a valid IP. Why? This is path හරි. 257. This is wrong. 257 බෑ. This is wrong. This is not a valid IP because of 257. හරි ඔහොම තමයි හොයන්නේ. ඔක exam question එකක්. exam එකේ එන්න පුළුවන් question එකක්. මොනවාද valid IP කියන එක. valid IP එකක් මොකක්ද කියන එක අහන්න පුළුවන්. Right? So if you don't know how to find the IP address and how to get the IP address, to find IP, you can use in command prompt, use ipconfig command to check IP connection. Use ping command. Here in my Windows machine also I can do that. I can go to Windows machine. I can tell, okay, please give me IP of ping www.facebook.com. Then it will give the IP address of Facebook. Then I can go to my browser and tell browser, hey browser, please go to http and access 157.240.2.35. So it will give me the facebook.com
website for sign in. Okay. So anyway, now I think you can understand the process. Why you need a domain? Why you need domain then? ඇයි අපිට මේ IP address එකෙන් Google එක මතක තියාගන්න බැරි? We could have remembered this Google's IP address. So the answer is very simple. Why can't you remember all the phone numbers without using phone book? Can you? No, it's difficult. You know that. It's difficult to remember all the phone numbers. That's why you give a name and save that in your phone book. Phone numbers, දැන් ගෙදර phone number එකත් අපිට මතක නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? Phone number එක ගෙදර home කියලා ලියලා save කරගන්නවා. තාත්තගේ phone number එක dad father තාත්තා හරි මොකක් හරි කියලා save කරගන්නවා. යාළුවෙක්ගේ phone number එක නිපුණිගේ phone number එක නිපුණි කියලා save කරගන්නවා. ලිත්මිගේ phone number එක උනා ලිත්මි කියලා save කරගන්නවා. We have to save. Okay, so that's sorry. I was telling how you save phone numbers. Phone numbers save කරගන්න ඕන නමක් දීලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ phone book එක. ඒ වගේ තමයි computers වල අපි නිතර යන තැන් google.com, facebook.com, microsoft.com, donates.lk. හරි? අපි exams.lk, donates.lk, maybe nie.lk. ඒ වගේ domain තියෙන්න හේතුව තමයි ඒ වගේ IP address එහෙම මතක තියාගන්න බෑ. So what we are going to do, we are going to reserve a domain name, because people can remember names easily, but machines can remember numbers. Machine can work with numbers, people can work with names. So we used to convert numbers to names. This is done using DNS. And in the other way, the number will also be the අපි phone book එකේ තියෙනවා අපි හිතමු phone book එකේ litmi කියලා number එකක් තියෙනවා. අපි dial කරාම phone book එකේ litmi කියලා number එක dial කරාම එතකොට යා automatically ඒ අදාළ number එකට තමයි යන්නේ. litmi කියලා number එක dial කරාම ඒ අදාළ number එකට යන්නේ. That can also be done using DNS, same DNS. DNS convert IP to domain and domain to IP. So why we need domain? Why we need domain? We cannot remember. Sorry, we cannot easily remember numbers, but can remember names. We cannot easily remember numbers, but can remember names. That's why we have domains. And who's responsible for giving domain? It's ICANN, Internet Corporation for assigned names and numbers. Responsible issue domains. එකම domain එක දෙන්නෙකුට issue කරන්න නැති වෙන්න ඒක කරන්නේ because it's issued through ICANN. But we are not going to buy from the factory, it is the factory. And this is the okay, this is informal, right? This is the factory. But don't remember that this as a factory, right? මේ factory එකක් නෙවෙයි අතන මම මේ why I put that smiley, this is informal, right? This is the factory, but we go and buy from, we buy those from shops, resellers. We buy those from shops.
or resellers. We can't go and buy from factory, therefore we buy from resellers. Example, GoDaddy.com. They will pay for ICANN. They will pay for ICANN, nominal fee for ICANN, right? So when you go to this website again, that litme.com, we were searching for litme.com. And if you go to this website, you can see there's a fee, right? When you go to this one, let's say add to cart. Oh, let's here. It will charge for 2 years, but you can select only 1 year. Let's continue to cart. Sometimes they will show the ICANN fee. සමහර වෙලාවට කාට් එකේ ඒගොල්ලෝ ගන්නකොට පෙන්නනවා ඩොමේන් එකේ fee එක මෙච්චරයි ICANN fee එක මෙච්චරයි කියලා. බලමු මේකේ පෙන්නයිද කියලා. නෑ මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ එහෙම. We don't need this. Okay, but it's not showing. But earlier days they used to show that their fee and ICANN fee. ICANN එකේ fee එකයි යාගේ fee එකයි දෙකම පෙන්නනවා. Factory එකේ ගානයි එයාලා කීයක් තියා ගන්නවද කියන එකයි දෙකම පෙන්නනවා. Okay, but if you go and buy from the factory, it's expensive, right? You can't do that. So these are some important terms, practically related things. Please write down this. And today I'm going to finish with this because we discussed some theoretical part. I wanted to complete the paper, but I thought this is important because you missed this. මම දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනකොට ප්‍රශ්න උත්තර දුන්නේ නැති ඉඳ මට හිතුණා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. දැනන් හිටියද කලින්? දැනගෙන මතක නැතුවද හිටියේ නැත්නම් දැනන් හිටියේ නැද්ද? Did you know or did you forget or what has happened? Knew you forgot or you didn't know? දැනන් හිටියේ නැද්ද? Right. Okay, then it's help, no? So better write down. ලියාගත්තා නම් හරි. domain name එකක් කියන්නේ මොකද්ද? IP එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි අපිට domain name එකක් ඕන? කවුද domain IP කරන්නේ? IP domain කරන්නේ? කවුද domain විකුණන්නේ? කාටද domain අයිති? කවුද ඒකේ වගකීම බාරගෙන ඉන්නේ? So all these things are important. After the protocol, you mention the domain name. Protocol එක මුලින් ඊට පස්සේ domain name එක තමයි ඊළඟට දාන්නේ. So that's how we write a URL. URL එකක් හැදෙන විදිය. තව තියෙනවා subfolders, folders. ඒ ටික මම I'll explain next day, right? I'll explain it next day, subfolders and folders, because this question you will get for sure. මේ question එකත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම එන question එකක්. Domains, subdomains, IPs, URL, but they will not ask these practical things. Maybe they might not ask GoDaddy.com, ICANN. They will not ask these things. But you should know the story, full story, what's happening and all. You should know how to check your IP, how to check the domain name, how to check the connectivity, how to find the IP. So example for this, I can write example for this, example, ping www.google.com will give you the Google address, IP address. Okay, finish writing. So let me go and see the answer for the question. Question number 31. Domains.lk. Domains.lk is the domain name. After the protocol, you have domain name. Protocol එකට පස්සේ.
So ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා අධිපාඨ තැන්මාරු නියමාවලි hypertext transfer protocol. No, that is this one. Exam is the subfolder. Exam is the subfolder that you can call resource. එහෙම නැත්නම් සම්පත් ද්‍රව්‍ය ඇති ස්ථානයේ පතය. So this is equal URL, uniform resource allocator. ඒ කියන්නේ ඒ URL එකක් කියන එක that's unique, uniform, it's unique. Uniform කියන එක unique නේ. ඒ වගේ තමයි URL, uniform is unique. So this URL will give you this result only. මේ URL එක වෙනස් කරොත් result එක වෙනස් වෙනවා. Right, then the answer is domain name, and then asking which of the following can be used to find the piece of information in a website when the relevant URL is not known. URL එකක් දන්නේ නැත්නම් කොහොමද information හොයන්නේ කියලා අහනවා. That's easy, that's search engine. Google is a search engine. So not only that, Google, so there are many search engines, right, other than Google. So one is answers.com. Answers.com, you can just search answers in answers.com. That is also a search. And you have duckduckgo.com. Duckduckgo.com is also a search engine. Answers වල questions ගහන්න පුළුවන්. duckduckgo එකක් search engine එකක් විදිහට යන්නේ. But Google is the fastest and most popular. This is also a search engine. Answers.com is also a search engine, still loading, right? Okay, then with that I'll stop for today. We'll see you all in next day. We'll discuss more questions as well as the remaining part of the paper. And have a nice day and goodbye. Thank you, sir. Welcome. Thank you.